nzukọ omebe iwu steeti Enugu ebinye n'aka n'akwụkwọ iwu ndị nwere ọrụsị. Edo na ndị ụlọ ikpe Customary Court of Appeal n'ihe ọrụ iji wulite ikpe nkwụmọtọ n'ime ime obodo. Anyị nwere akụkọ na ndị bi n'Enugu na-ekwuzi obi ha gbasara mmechi emechiri ụlọ oriri Bond Platinum Hotel. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Igbo na-echere oge akụkọ ụwa nke uhuruchi taa, udo dịrị gị. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu ebinye n'aka n'akwụkwọ iwu na-ekwu ka agbakwunye ndị niile nwere ọrụsị na steeti a n'ihe a na-eme ma guzobe ụlọ ọrụ ga na-ahụ maka ha. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ a, gere ya nju. Ụfọdụ ndị ọrụsị a bụ ndị a na-ahụta na gburugburu anyị dịka ndị ụwa kacha atụ n'ọnụ. Nke a mekwaziri ha ji eme omume nakwazi eme ka ndị na-anaghị esonye na ihe a na-eme n'obodo. Nke a mere ndị ụlọ omebe iwu nke Enugu steeti jikwara nọrọsịa ma rụrịta ụka otu a ga-esi webata ndị ọrụsị a n'ihe a na-eme n'obodo. Nke a gụnyere ime ka agụmakwụkwọ ha nakwazi inweta ahụike na uru ndị ọzọ dịgasị n'obodo bụrụ nke ga-anọ na ubu nke gọọmenti. Akwụkwọ iwu a egbughị oge na ụlọ omebe iwu nke Enugu steeti tupu onyeisi nke ụlọ omebe iwu a akpọrọ spika jiri mekwa ka nke a bụrụ akwụkwọ iwu na Enugu steeti. Na nnọdụ nke ndị omebe iwu nke Enugu steeti tata na ụlọ ikpe ha nọkwaziri wee kpọkuo onyeisi ala anyị ka lerite anya na ihe ndị uwe ojii nakwazi ndị agha nke ala anyị tụnyere aka na ime ka gbaragbara nakwa gbachagbacha dị na nrụrụ aka dị na nhọpụta nke emechara na oche gọvanọ nakwazi ndị omebe iwu nke steeti a. Ndị omebe iwu ndị ọzọ kwuru okwu kwusiri ike ma kpọkuo ndị gọọmenti oge etiti ka ha tinye aka ma mekwazie ihe ọbụla achọpụtara na aka ya dị na gbatagbata nakwazi nrụrụ aka nke nhọpụta emere ka eme ka onye ahụ hụta ntaramahụhụ ya. Ha gara n'iru wee bugakwa ọnụnọ ha ọzọ jee na ụbọchị 25 nke ọnwa Eprel n'afọ a. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Daalụ Chimaroke. Iji wulite ọnọdụ ikpe nkwụmọtọ ọkachasị n'ime ime obodo, onye ji ọkwa prezident n'ụlọ ikpe Customary Court of Appeal nọ na steeti a bụ Justice George Nnamani edoona mmadụ karịrị 400 ahọpụtara n'ọgbọnta vootu dịgasị na steeti a n'ihe ọrụ. Ukeria Ugwu kọwara na ndị ọrụ Customary Court eduru n'ihe ọrụ ga-arụ ọrụ afọ 3. Gere akụkọ Ukeria. Ndị ikom na ndị inyom ṅụrụ iyi ịrụ ọrụ n'ụlọ ikpe omenala dịka ọ dị n'iwu ikpe omenala steeti a bụ ndị ahọtara ka ndị tozuru etozu ịbụ ndị ọkaikpe ụlọ ikpe omenala dịka ha gafechara ule ederede nke ajụjụ ọnụ nakwa isi imi n'ala nzuzo. Onyeisi ụlọ ikpe mkpegharị nke omenala steeti Enugu ọkaikpe George Nnamani dụrụ ndị isi oche na ndị otu ụlọ ikpe omenala ahọpụtara ọhụrụ ọdụ ka ha na-arụ ọrụ ikpe ha na-emeghị nrụrụ aka. Ọkaikpe Nnamani jikwa ohere a wee kwupụtara ndị ji ọkwa rejistra ụlọ ikpe omenala steeti Enugu niile na-amalite ugbu a ha ga na-eweta ikpe kwa ọkara afọ n'ụlọ ikpe mkpegharị omenala maka nleba anya na ntụle. Onye isi oche Nigerian Bar Association ngalaba steeti Enugu CNN Nwagbara rịọrọ onye isi oche ka ọ na-eme ka otu a mara mgbe ọbụla ọ chọrọ ime nhọpụta ka ha hụ na ewere ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ọrụ. Ihe kacha pụta ihe bụ ikwe n'aka onye isi oche kwere ndị isi oche 4 enyere onyinye nkwanye ùgwù maka ọrụ pụrụ iche na ngalaba dị iche iche. N'Enugu, abụ m Ukeria Ugwu. Mmechi emechiri ya bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'Enugu
bụ ebe ụlọọrụ INEC nọrọ nyefee akwụkwọ ikike bekee kpọrọ Certificate of Return n'aka ndị nwetara mmeri ọkwa gọvanọ nakwa nke ndị omebe iwu steeti Enugu ka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ n'ihi na ya bụ ụlọ dịbụ kamgbe. Comfort Ayem ga-akọrọ gị ka o siri gaa. Nchọpụta na-ekpughe na ndị okwu ịrụ ụlọ dị n'aka na steeti a gara mechie ụlọ ahụ bụ nke dịkwa na ụlọ oriri na nkwari bụ ebe emere mmemme inyefe asambodo ntụrụugo maka ndị niile nwetara mmeri na ntuliaka March 18 nke aka mechara na steeti Enugu. Mgbe ndị okwu a dị n'aka mere nnyocha ka chi bọrọ, ha chọpụtara na ya bụ ụlọ akpụ n'ọnụ bụ nke na-enweghị akara nkwado dịka iwu si enye ya sitere n'aka gọọmenti bịa, bụ ihe mere eji kaa ya akara mmechi ọrụ. Ma ụlọ ndị ọzọ dịkwa otu ebe ahụ nwekwara akara nke iwu kwadoro. Ka nke a na-ada, a ga-echeta na ụbọchị Tọzdee ahụ gara aga bụ mgbe a nọ na-enyefe ya bụ akara ntụrụ ugo iji mara ndị ga-ewere ọchịchị na emecha Mee 29 bụ nke gọvanọ elect Peter Mba, osote ya nakwa ndị ọzọ ga-anọkwa na ụlọ nzukọ sokwa wee nwetacha. Ọ bụ mgbe enyechara Peter Mba nye osote ya nyekwe mmadụ na-abụ ọzọ ka a nụrụ ụda atụwa, a na-achọpụta na a sị na ya bụ ụlọ na-ama jijiji na ọ dịka na chida, onye ọbụla were ọsọ ọ bụrụ ya. Enwetazi onye ọbụla pụzie n'iro, emechazie metọpụ ya bụ ihe ememme ahụ na ebe bank ebe a na-ere mmanya. Ọ bụkwa nke a mere eji mechaa nnyocha o wee chọpụta na ya bụ ụlọ na-enyochaghị ya nke ọma mgbe a na-arụ ya. N'Enugu, Comfort Ayem, onye nta akụkọ. Onye nlekọta ụlọọrụ ndị uwe ojii nke ngalaba Oguyi bekee kpọrọ Oguyi Police Station bụ Sani Ibrahim ekweela nkwa idonyere ụlọọrụ NTA ukwu iji hụ na ewulitere ọnọdụ ezi nchekwa n'uju. Uchenna na Mele webatara akụkọ na onye DP ahụ mere ka amata nke a oge ọ bịara kpọtụrụ onye isi ụlọọrụ NTA Enugu Network Center. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Ụlọọrụ NEMA nọrọ ụbọchị Mọnde nabata ụmụafọ ala anyị dị 140 bụ ndị ụwa gbaragharị siri mpaghara Niamey dị na Niger Republic lọta. Onye nlekọta ụlọọrụ NEMA na steeti Kano bụ dọkịnta Nuruddin Abdullahi kọwapụtara nke a oge ha zọchiri ọdụ ụgbọelu Malam Aminu Kano. O kwuru na ndị ahụ lọtara sitere mpaghara dị iche iche dịgasị n'ala anyị gụnyere ụmụ nwoke dị 106, ụmụ nwanyị 16 yana ụmụaka ndị nwoke na ndị nwanyị dị 22 n'ọnụọgụ. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere isiokwu anyị jiri malite. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu ebinye n'aka n'akwụkwọ iwu ndị nwere ọrụ si na steeti a. Ọ bụ n'ihi iwulite ikpe ziri ezi n'ime ime obodo ka ejiri duo ndị ọrụ Customary Court of Appeal n'iyi ọrụ na steeti a. Anyị mekwara ka ị mara na ndị bi n'Enugu ekwuola uche ha na ya bụ mmechi emechiri Bon Platinum Hotel. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ mana akụwa ka ga-abịara gị n'uju n'asụ bekee. Apụkwana kachibo.
going on break for the general elections, Enugu State House of Assembly resumes sitting with the passage of the Disability Bill. Chairmen and members of customary court sworn into office for speedy dispensation of justice at the rural areas. And more reactions trail the sealing off of Bond Platinum Hotel. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on the news at 7. A bill for a law to provide for the full integration of persons living with disabilities into the society and establish the State Persons with Disability Agency has been passed by the Enugu State House of Assembly. Chimaroke Ugu also reports that a motion of urgent public importance urging President Muhammadu Buhari to investigate the role of the military in the just concluded 2023 governorship and House of Assembly election in Enugu State was adopted. They are regarded as the most vulnerable in the society, yet they feel dejected and sometimes abandoned. This explains the plenary at the hallowed chamber to deliberate the ways to integrate them properly into the society. A bill for a law to provide for the full integration of the persons with disability into the society, establish Enugu State Persons with Disability Agency, and vest in the agency the responsibility for their education, healthcare, social, economic, and civil rights, and for connected purposes. The bill, without much ado, went through acceleration hearing and was immediately passed. Also, a motion of urgent importance moved by Chinedu Nwamba called on the House to urge the President to investigate the excesses of the military and security agencies during the governorship election in Enugu and sanction those found wanting. For the purposes of protecting the territorial integrity of Nigeria, no constitutional provision allows the deployment of the military for elections, and equally restrain the President and the independent National Electoral Commission from engaging the services of the Nigerian Armed Forces for election purposes. Other legislators who spoke concurred to the prayers and hoped for swift action. So people were humiliated, very important personalities, our leaders, no need of mentioning names, were humiliated, embarrassed, harassed. A lot of people came out excited to come and cast their votes. But if we pay close attention to what happened on the second day, because of the build-up and the activities that had transpired as a build-up to that election, most of our people did not come out. Sitting was adjourned to reconvene on the 25th of April 2023. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. For the quick dispensation of justice at the grassroots, the President of the Customary Court of Appeal, Enugu State, Justice Judge Nnamani, has sworn in 459 newly appointed chairmen and members of the customary courts in the 3 territorial zones of the state for a 3-year tenure. Eukaria Ugu reports that the ceremony was held at the Customary Court of Appeal premises in Enugu. I hereby solemnly declare The gentlemen and ladies who took oath of allegiance into judicial office to perform functions statutory to the customary laws of the state were found credible for their appointments as customary court judges, having passed the written oral examinations and covert investigation. The President, Customary Court of Appeal, Enugu State, Justice George Nnamani, urged the newly appointed chairmen and members of the customary court to discharge their judicial duties honorably and creditably. With the recent signing into law by President Muhammadu Buhari of the 16th alteration bills, one of which was for financial autonomy of state judiciaries. As we look forward to this long overdue redress, I urge you to redouble your commitment to efficient judicial service.
Justice Nnamani equally used the forum to announce to the registrars of customary courts of Enugu State to henceforth make half-yearly reports of cases to the customary courts of appeal for the purpose of superintendence and assessment of their courts. Use your power to punish for contempt of court sparingly and only in deserving cases. Do not send people to prison at the least provocation. The chairman, Nigerian Bar Association Enugu State Chapter, CNN Wabara, appealed to this president to put the union on the know of the appointments so as to ensure that credible people are appointed for the job. The three of us, the chairman of different branches, have come to speak with one voice. Anything short of the credibility and the credible process through which the persons that are sworn today were appointed will be seriously opposed. High point was the president's handshake with four chairmen recognized with awards of excellence for their outstanding performances in their various zones. In Enugu, Ukeria Ugu, NTA News. The sealing off of the hotel where the Independent National Electoral Commission, INEC, issued certificates of return to Enugu State Governor-elect and other winners in the March 18th elections has continued to generate questions, having existed for years. Comfort Aim reports. A reliable source has it that the Enugu Capital Territory Development Authority, who sealed the hall 12 hours after the event held on Thursday, March 30, 2023, discovered during inspection on the facility that the building had no approval plan, together with another upcoming structure in the hotel. This followed an alleged structural defect of the one-story building, which caused pandemonium and made the recipient and others to scamper for safety. It will be recalled that the hall in question was filled to capacity while the issuance of the certificate of return was in top gear, when suddenly there was a false alarm that the building was vibrating and on the verge of collapse. The interrupted event later continued at the bar side. Meanwhile, it was not clear as to what led to the bang-wide event lasted, though efforts are still on for an update from the relevant authority and management of the hotel. In Enugu, Comfort Ayim, NTA News. We'll take a break here. The news continues in a moment. Do stay. The need to prepare our youth to become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by booming technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world order. Welcome back. The Divisional Police Officer, DPO, Ogui Police Station, Sani Ibrahim, has promised to collaborate with the NTA Enugu Network Center as one of the federal government institutions in the state. The DPO was speaking during a familiarization visit to the Zonal Director, NTA Enugu Network Center. Uchenna Nnamele reports. The Nigerian police force is saddled with the responsibility of protecting the lives and property of the citizen. Against this backdrop, that the Divisional Police Officer, DPO, Ogui Police Station, Sani Ibrahim, noted that the division has observed the increase in crime rate in the community, adding that there is need to strengthen the relationship with the NTA Enugu Network Center, especially in providing valid information to enable the division to work effectively. As a divisional police officer, I deem it fit to visit strategic or critical actors, critical stakeholders, which this office is one of it. Responding, the Zonal Director, NTA Enugu Network Center, while appreciating the team, stated that the NTA is ready to partner with the division on security matters by engaging with Ogui Police Station regularly. We will be doing our bit because we need
we need each other in this business, not just as agencies of federal government, each of us, but by virtue of the services we render. The division expressed satisfaction on the warm reception given to them. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. The National Emergency Management Agency, NEMA, this Monday received another batch of 144 stranded Nigerians from Niamey in Niger Republic. NEMA Coordinator, Kano Territorial Officer, Dr. Nuruddin Abdullahi, disclosed this while receiving the returnees at Malam Aminu Kano International Airport. Abdullahi, represented by NEMA Kano Head of Human Resources, Mr. Suleiman Saad Abubakar, said that the returnees arrived at the airport at about 2:30 o'clock in the afternoon. He said that the returnees included 106 male adults, 16 female adults, and 22 children, 10 females and 12 males. Abdullahi noted that the returnees were from different parts of Kaduna, Katsina, Abia, Sokoto, and Edo, among other states. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And that concludes our package for tonight. But before we go, here are the main points. The Enugu State House of Assembly has passed the Disability Bill to fast-track justice delivery at the rural areas. The chairmen and members of the customary court in the 3 senatorial zones of the state have been sworn in. And we also reported that reactions have continued to trail the ceiling of Bon Platinum Hotel. And that was the news. Security is a collective responsibility. Play your part. Thank you so much for watching. Good night. This world is not heavy parts and total